tichiri kuendera mberi nekupakurirana mavideos etechnology tiri kwa Mkoma Jola. Saka nhasi tichange tichiradzana nzira dzekuunlocka kana kuti kwatingati kuactivate masoftwares aya atinopanana, kana kuti amune mazvidownloadera imimi then achikudza kuti anoda serial key, anoda kuti uregister, anoda kuti what zvaangataure zvakasiyana siyana. Saka ndo nzira dzachange tichiradzana nadzo muzuva ranhasi. Asi nhasi tichange tichiradzana nzira 3 dzekuunlocka masoftwares, which is tichange tichiradzana nzira yekeygen, kune inonzi keygen, ticharadzana nzira yemedicine, kune inonzi medicine, ticharadzana nzira yepatching. Ndo nzira dzachange tichiradzana muzuva ranhasi, kuti kana waona software ichida kupetchwa unoziva sei kuti irida kupetchwa uye unoripecha sei. Saka ngatitotangika kuradzana kuti zvakamira sei. Alright, nzira yedu tangoradzana ipapa inzira yemedicine. Tinoda kushandisa software yedu iro reCorelDRAW video edit. Tikaivhura so ichatiudza zvainotiudza apa. Yakanga yakandipa 30 days dzekuti ndiregister ndikadzi ignore. Ona izvo kunyora apa. Saka tida kuona kuti tinoiwina sei iyoyi. Ndo yatida kushandisira inonzi medicine. Saka apa toti okay. Then tataenda ku file manager kuma files tatavhura kwairi chaiko kune folder racho reCorel matiri kupinda vapinda mune medicine. Iyo ndo inonzi medicine. Unobva watongovhura iyoyi. Ndo kanhu ikaka kaunobva watongovhura ubva watoti next katopedza so. Ndo inonzi medicine. Medicine iyoyi iri very easy. Yototi papa tikatovhara to refresha zvedu kurefresha kana kusarefresha, then twaradzokera kunodi kunorivhura software yedu iro. Takaona kuti software yedu rakutovhura iro ratorohwa nemedicine, ratopiwa mushonga waro, rakutovhurika ipapo. Saka ndo nzira iri easiest. Saka asi hazviriwo kuti masoftwares edu mazhinji ana kuti ese anouya achida ane medicine. Kune mamwe anotouya asina medicine. Even tikatasira Corel apa ndoshandisa Ultimate 2020 ndo ine medicine. Mukanotasa 2019 kana 2016 hazvitorina mamedicine, ratone zvakatosiyana siyana zvazvinounlockwa nazvo. Saka tinofanira kunge tichimaziya yese. Apa parakutoloda software yedu rakutogadzirira kutoti rishandiswe, ratopera. Harichatombofa rakakubvunza futi zvemedicine, unenge watoripedzera wakadai so. Ngatinyatsomirira ripedze zvaro munyatsoona kuti zvinenge zvaita zvinhu zvatiri kutaura ndizvozvo chaizvo. Izvozvo ndo zvazvinana basa izvi. Handitotoona kuti software yedu ratoita zvakanaka iroro. Capture apa even tikatoya paediting teta kutotanga kutoedita ipapo. Saka kuti software yedu ratoita zvakanaka. Takutobva ipapo takutonopinda munzira yechi2. Nzira yatakupinda iyi ndo nzira yekeygen. Tida kushandisa software yedu reBiggerSoft. Software iri rinoshandiswa kuita zvekuconverter, video converter. Rakapenga software ro. Saka handiti kuona zvari kutaura iri. Tongouya futi toenda kumafiles kwedu twataenda kune folder racho chairo kwatakari installera. Ndokwatinouya ikoko BiggerSoft, touya mukatumu, touya apapo twataona pariri twatariita run keygen yedu. Right, tikuona yabuditsa izvo. Kana yabuditsa kanaka kwakutodzokera pariri apo, kwakutoenda kwakudai so, kwakunotora apapo. Unotora iyo iri pekutanga iyi akawanda, kana kuti yesayo unongotora chero yaunoda. Saka ipapo unobva wati copy, ubva unoipesta apo, ubva unotora ako kasita ako, ubva wakati copy, ubva wakapesta ipapo, zvatofamba. Hakusina chimwe chichatimisa ipapo. Iri ratopera iri. Handi mutoona tirabva ratovhura, rakutoshanda futi. Saka ndo imwe nzira yechi2 iyoyi yekushandisa keygen. Nerato ready software yedu kutoshanda ako, akasitorina basa totokavhara zvedu ako.
kanenge katopedza basa ikaka. Harichambofaftira kakunetsa, ratopera iri. Taenda kuda kutoti tione kuti tinodi tiende kutonodhila nerimwe racho rasara repatching iri. Wozi iri tatoripedzera iri hakusina we. Saka right, ratada kupinda iro manje repatching iri kairi. Iri ndo rinogona kuita trick iri. Iri tida kushandisa software yedu inonzi Asynsoft. Video converter futi. Aya tatomapedzera Asynsoft yedu ndeiyi rapa. Ndo yatida kushandisa, inoshandisa inonzi patching iyoyo. Tikarivhura so chaona zvarinonyora ipapa paravhura ipapa. Chingowangopedza uri install. Izvo zvekuti register, purchase, what. Saka hauri rinotoda kuti udi kana uchida kushandisa method yepatching unotozvivhara zvese izvo zvizvi. Zvese neiro software racho utozvivhara zvese. Kwakaita popa kana basa. Utorivhara futi iro riri. Ubva waenda futi kuma-files kwedu kuya. Kuma-files ndo kune nyaya yese. Ndaklika pasiripo. Kuma-files ndo kune nyaya yese ikoko. Ngatitangidze tinyatsoenda kwazviri chaiko kuorigin kwazvakabva. Oya apa tovhura Asynsoft iro rapo, topinda apa crack. Right, patching yedu irapo. Auipechere ipapo, unotosvikopa zvese zviri mucrack imomo, ubva watobuda imomo kana uchinge wazvikopa. Right, wobva wauya kune software yedu, wobva waita clicker 1, wobva waita right click, wobva waita open file location. Tukuona tasvitswa kwariri chaiko kunoku. Kuma programs kunoku ndo kwariri. Saka iwo ndo kwaunonopesta zvinhu zvako zvawakopa uko, ubva wati replace. Sometimes unogona kusakudza kuti replace kana zvairi kutaura apa. Unobva yangokopa ka1. Kuona zvakopa zvapedza. Ubva wavhurako kakanzi patch ako. Ndoka ubva wachiti patch. Yakutopecha so. Iruti pane zvimwe zvakamboiswa zvakadaro. Sometimes kana usina kumbozvisa haimbodaro. Saka patotoona kuti yapedza kupecha. Saka software yedu rato ready kuti rishandiswe futi semamwaya. Ratopedzerwa ngirachimborivhura timboona kuti sure here yatitaura here kana kuti tirongorotomoka. Asi hakuna zvimwe zvingatidzivisa kuti kushandisa software yedu iro rino. Nekuti ratopedza iro hatichataure zina basa. Ratopedzerwa software yedu. Saka ndonzira imwe yatinoshandisa kuti kudhila nayo nemasoftwares iyoyi. Tikuona masoftwares aya tatopedza kushanda nawo uye abvuma kushandika nawo zvakanaka. Saka thanks guys for watching. Toonana pa next video. Ratei chiradzana zvakawanda futi pamusoro petechnology.